Guys, good evening. I believe and know that you're doing well wherever you are. Thank you very much for being part and parcel to this program. I believe that you've had a good evening and a good day. This is your host once again, on Facebook. And uh, I know that our good Lord has been a good Lord wherever you are. We as a family, we are having a sad day, a day that has been a day of a day that has not been a good day. And wherever you are, I think and I believe that you saw that one of our excellency Mama Irodinga's bodyguard was shot. That was today in the morning. So kindly let's have a minute of silence. Let's pray and we pray that may his soul rest in peace and the perpetrator to be caught and taken to court and be prosecuted. So let's take that 1 minute on behalf of the deceased, that is our brother Barry, and I think we are going to proceed from there. Thank you. Thank you very much. I think and believe that we have had the moment, and it's not a good evening. It's an evening that everybody, wherever you are. Number one, let me say sorry. Of late, we have not been consistent by going live. Thank you very much. You can see where you've joined. Thank you very much, my brother Walter. You've joined. Kindly, our that are not watching us the opportunity to be in a position of watching our live tonight. Kindly share our video, share our video with your people wherever you are. We have Joshua Opiche Wamukota watching live from Moses. Thank you very much. Kindly share. As I was saying earlier, that we are so much sorry of late we have not been consistent. We have been having small hitches here and there, but I believe that so soon we are going to have it sorted. So feel free to join, feel free to be part to our live tonight. Esther Darko, hi, hello to you. Today's topic is so simple, and we will talk about the ICC case dropped. ICC has dropped the case. They are saying that because there was a confirmation of the last witness, and that was Paul Gisheru, the lawyer Paul Gisheru, who immediately died. ICC decided to drop the case. Number two, we have the Odpp decided to change his mind. The change of mind in Odpp's office. So those are the two topics that we're going to talk about tonight. Kindly use the link on the comment section in joining us, and I believe that we're going to have this conversation together. Wherever you are, kindly share our program, our video with your friends, with your families, with your contacts, wherever there, so that at least we can give the opportunity to watch us too. On Facebook, we are Azimio Stroke in Mexicana for IRP. Equally, you can find us on YouTube and you can subscribe on our channel. That is Azimio in Mexicana Raila TV. Kindly subscribe and you can watch us through YouTube. And remember, the more we subscribe, the more we grow, and our growth is good for each and everyone in this platform. So, up to this point, I want to put it clear that in Azimio family, we have one of our family member who was killed today and was killed by a gun that was down in Kisumu. That is our brother Barry, who is one of the VIP escort to our High Excellency Mama Ido Odinga. May his soul rest in peace. And his the operator to be arrested and be taken to court and be charged. So we not I don't want to go much into detail because it's a matter that is into police
Police, it's a police matter now, and police is investigating the matter. So let's leave our authority, let's give them the humble time, our authorities to investigate and come out with the finding. Oh, we are in a country today where you wake up in the morning, you stumble to news that are some are shocking, some are not. So it's amazing that we are having a country where someone can just decide. And for example, like today, you ask yourself a very simple question: Rob, what happened, and why, why, why did ICC decide to drop the case? And anyway, that's right, and that that is when now I think the court decided now to drop the case. Now you ask yourself a very simple question: Did Paul who died natural death, or was it mysterious death? And if it was a natural death, why was he? Because he was the only remaining ICC witness. Thank you very much, my sister. Let me work on it. Let's work on it, and then I think from there we're going to pick it up. But as we are working on it, let me proceed. Oh, we have a brother Kim Safari. Thank you very much, my brother. We have some Joe Fortson support for my brother. Support, you can support our program. You can support we running the platform. You can have a job for us, cover a job that you can give us. We do that. We do that. So if you give us that job, at least that is a one way of giving us support, and we have got a lot of support. You can even equally decide to you can even equally decide to donate from the platform. So if you want to come through, you have one number, you call our number, we'll give you some here, and at least we'll get to someone. So what I was saying is that the country of today, remember the day the Odpp decided to drop a lot of cases. That was cases of corruption, cases of murder, cases of what and blah blah. But today, Odpp decided to change their mind. Why sudden change of mind? That speaks a lot, and that tells you that we have government officers that have those that have decided to start playing the tune of the government. Thank you very much, my brother or sister, and be blessed. Kindly remember, you can equally join us. We have got the link on the comment section. You can configure your cameras and the audio with the StreamYard, and then you join us. So easy. Number two, remember to share our program with your friends, your contacts, and all that. We appreciate so much. So what I was saying that ODPP decided to drop some cases, and if you go much more deeper, you will come to realize that the reason why they decided to drop some cases, it's because they decided to start playing the tune of the government of the day. But of the same, you ask yourself a very simple question: if someone stole a county money that is equivalent to more than 400 million, that person in this case was to be acquitted, it was to be dropped. And then someone who stole the maize, the NCPB tender, that is Honorable Luke in this case, or the case that was to be prosecuted was one something between, was it 250 something million or 300, was being sentenced to 63 or 67 years in jail. And then the person who stole the money amounting to
400 over 400 million, this case was being dropped. Now you ask yourself, is Odpp serious with working for Kenyans, or they have decided to start working for the government of the day? Thank you very much, Aziz. Raila Odinga, Abba Elbret, Mimi, Aziz Tariq. Thank you very much, my brother. I can see on our message, we have a lot of messages, people saying that our videos and the audio is not right. It's being worked on, and I believe soon it's going to be okay. So let me proceed with what I was saying. Up to the juncture where we are, I think that we have a problem as a country, because this is a country where if someone has a case at the international court, we end up by getting to see that each and every witness is normal, and then they end up by dropping the case. Number two, ODPP decides to drop the cases of those that have squandered public money, and do that, we end up by being in position, in awkward position. Thank you very much for that question. You can use the link on our comment section in joining, and I believe I'm saying, I don't know, not at least with someone. If you just use the link on the comment section, configure your phone with the or with StreamYard, and I believe that you will get to join us. It's so easy and it's simple as that. So what I was saying is that up to where we are today, the government of today have decided to be a government that would not like to see people, or most of those that have got and that those that they think that will not against them, they will not love to see those people being alive, and that is what is happening. Okay, our viewers, I think I'm being told that we have to shorten our streaming. We are going to come back a bit. Let's sort out the streaming issue. Then I think let's come back to you. Just kindly bear with us. In a span of 5 minutes, we'll be back, and I will just speak it and continue from there. Thank you very much. Thank you for following. In a span of 5 minutes, we'll be back and proceed. Thank you. Let's test out these network minutes, then we are going to be back. In a minute, we'll be back, and I believe that you're going to sort this out. So remember, our today's topic is about the ICC case drop, and apart from that, we are talking about ODPP deciding to drop the case. The cases of the corruption cases, also of the senior politicians here and there, and you know that is something that is worrying. So something that's worth speaking about. In a country where the government decides what to happen and what not to happen, and that is so serious on our end, it's something that needs our input, and it's something that we have to talk about, because if we don't speak about it, nobody will. And if someone will, then I think if we join our voice together, it will come out much more louder than how it might come out when someone we have an individual about it. So kindly, I've been told hold on a bit. They're trying to work on the network, and let's see if things will work out. At some point in life, you can end up by being disappointed, and the disappointing can be
But anyway, that is life. So let's see if it's possible. It can be possible. We proceed with the streaming. Let's see. Let's see. Let's see. Mm. Thank you very much for joining. Thank you very much. Thank you very much for joining. We are trying to see if we'll get to, if our system will get to get much more better, so that at least we can proceed with our streaming. And, uh, just a moment, let's see if we can get better, so that you can proceed with today's conversation. Thank you very much for those that are watching. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mm. Okay. Yes, I can see something working out. So wherever you are, if you can watch and hear me, kindly let me know, both on our comment section and on our messenger. So as I was saying, I think now it's worked, has been worked out. So as I was saying that the country that we are in today, we are in a country where the government of today will not allow to have those that are holding secrets towards it. So Wakenya, mahali penye imefika, inafaa tuanze kuhofia maisha zetu. More so if you are in any position and you're holding any secret against the government, because we can see the last ICC witness alipouawa, naye ndio hiyo ICC imetuambia leo that they have dropped the case, so inamaanisha kesi haipo tena kule ICC, kesi ya Kenya. Now, if you go much more deeper, you will come to realize that Odpp have decided now to do what is best at doing, and that was by dropping the cases. So you ask yourself a very simple question: what made him to drop the charges, and then what made him change his mind? And you ask yourself, who
whose case were dropped, who are the people that were that their cases were taken to court, and like for example, we have the first case that was dropped. That is the case against ex Kenya Power boss, the director of public prosecution decided to drop the case of Ben Chumo. You go much more deeper, you'll come to realize that a lot of money was squandered, and you know, we're talking about public money. That is not anybody's money, that is public money. And when a government institution like Odpp, if they decide to drop the case now, you ask yourself a very simple question. And over here, we can read this article with you. The Director of Public Prosecution, Nordin Haji, Wednesday dropped charges against former Kenya Power Managing Director Ben Chumo and 10 others after police failed to conduct further investigation to strengthen area, identifying as weak those failing to secure a conviction. How is this possible? You know, money has vanished in the thin air. This story that we love to listen to, people telling us that, you know, there were not enough evidences, police never did the investigation. This thing is neither here nor there. The buck stops at the investigative department of the Odpp. Immediately, money have vanished in the thin air from any public office. I believe that the best person that they are best position to come out and tell us that, you know, man, what happened is this money vanished in the thin air, and we need to recover that money. How do you recover the money? Those people that were in charge in those offices need to come out much more stronger. And if they don't voluntarily come out, then you go arrest them, represent the case, yeah, represent the case to court. Let court do the needful. You on your end do the needful. Let's continue by reading this. Mr. Haji, through a prosecutor, told Chief Magistrate Felix Combo that he wrote to the Director of Criminal Investigation (DCI) on 4 occasions, pointing out inconsistency and areas that needed watertight evidence. The court had the said, how do you write? You know, ODPP and DCI must and should work together. This story of someone telling us that, you know, we wrote a letter, they never responded to our letters. They told them where the points of where the areas that needs to be worked on, blah blah blah. These are stories. We need action. Yeah, and furthermore, we are being told that Dr. Chumo was charged in 2018 together with successor Ken Taruz, Beatrice Meso, KP Mungai, Joshua Mutua, Abubakar Swale, Samuel Irangu, Stanley Mutwiri, Benson Muridhi, Peter Warishi, and John Mumbui over failed to comply with the procurement law, among other claims in the purchase of transformers worth 400 million. My brothers, we are talking about 400 million that people messed with. Further, the ODPP said the investigation officer had not served the accused person with his witness statement, and in circumstances he chose to withdraw the case. Mr. Combo allowed withdrawal of the matter under Section 84A of the Criminal Procedure Code after hearing testimony from 34 witnesses and only 4 were remaining. The matter is hereby marked as withdrawn, the court said, ordering the release of their passport and cash bail, which has been obtained in the court. You know, there's something that is not right in our country. The things that are happening today that anybody will not get to be happy with. And that is the reason why we are asking a very simple question. Did we, thank you, did our government employ incompetent officers in these offices? And if not, why back forth, accusations here and there? So and so said so, so and so did this person were, this person were. It's high time that we stop this blame game and goes much more deeper directly to what actually to finalizing what is supposed to be finalized. And what is need to be finalized in this country is so much more simple, our brothers. That number one, if case goes to, if anybody gets to steal,
that person voluntarily needs to relate back what is told. And if that's not happening, then he needs to be arrested. How is it possible that someone steals or group of people decides to make a vanishment of about 400 million, and then some other people from some other quarter, people that we have, people that we are paying them with our taxpayers' money, people that we have mandated with the work of what they were, what they're being paid to do, coming out and telling us that, you guys, it's not right. I don't know who never did this and who never did what. That is not right. We have Governor Joppa. We don't care, bora maisha yaendelee. My brother ni kuchoka amechoka, that is life, but mahali penye sisi tupo tunaweza penda tusichoke. So up to the juncture of where we are, kindly thank you very much for those that have joined, those that are coming to join us. Remember, we have our link on the comment section. You can use it in joining us, and we'll have a candid conversation tonight. Remember, our topic is about ICC case dropped. ICC have decided to drop the Kenyan case completely, and the reason that they have they're saying that because of the last witness, that is lawyer Paul Gisheru, died. So they have said that because it was the last witness, that is the reason why our case has been dropped. Now you ask yourself a very simple question: do we have those people that can be trusted in running this country at the helm of the power? Anyway, it's a question that equally you'll ask yourself, and your answer, the gaze of your answer can be as good as mine. Our second topic is about Odpp change of mind. The other day, they said that yesterday, there's number one, they dropped most of the cases. Today, they have decided to pursue one of the governor's case. And I think, let's see if we can get more of insight on the drop of the case, because ODPP is like ODPP is joking, and the reason why I'm saying that, it's because where we are today, why is it that we are getting to today to see drop of case A, drop of case B, drop of case C? What is happening? Then something someone needs to talk to us. So now let's read this article. ODPP seeks withdrawal of corruption case against former Samburu governor Moses Lenol Kolala. Okay, let's read it. The Director of Public Prosecution now intends to withdraw charges against former Samburu governor Moses Kasaine Lenol Kolala in the 84 million corruption case. My brothers and sisters, Azimio family, we're talking about 84 million corrupt case. The new twist emerged on Wednesday, October 12th, that is yesterday, but 1, 2020, when the case against Ronald Kul and his co-accused person came up with further hearing before Milimani trial magistrate Oman Ziok. The ODPP decided to have the charges against the accused person, whose trial is at its trial end, dropped under section 84A of the criminal procedure. Hatukatai kuna section kwa katiba inajiita 84A, section 84 cap A. But the trial magistrate directed the ODPP to file a formal application seeking to have the charges against the accused person withdrawn. Lenkolel is charged alongside former County Secretary Stephen Siringa Lintia, former Chief County Secretary Daniel Nakuo, Josephine Namano, Ruben, blah, blah, blah. Also facing the trial, former county boss, Proxy, has borne that. In the case, the governor, the business, Mandati, and 9 others are linked to the 84.7 million fuel scandal, supply scandal, in which Oryx service station owned by
Unan Kulal was given a tender to supply the county government against the law. So now, here is the question. Fact remains that, thank you very much, my brother Walter. Sorry, let me add you straight away. Fact remains that someone stole public coffers, someone stole public money. Why is it that the case is being dropped? You ask yourself a very simple question. What is happening in our country? My brother, thank you very much. Walter, karibu sana, pole. I was on the other end getting to get more information. Let me give you this chance. You say hi to our viewers, then you proceed on. Thank you. Oh, Hello everyone, how are you, my brother I and am other so fine. viewers? Well, thank you. Okay. Well, I was trying even to tell you, I didn't want to interrupt you, but I was just trying to tell you that your video, I was not seeing you on the video live. So I was trying to tell you to look at your gadget, your phone or your laptop. Am I live now, or I'm not still live? Yeah, I'm yeah, not yeah. still. Now you are live. Now I can see you. Okay, okay. Yeah. It's okay. You just sema tu kidogo, then we proceed. It's okay. Uh, to me naona kuna story ya ICC. Yeah. Yes, ICC case. Okay, Dropped. okay. Okay, today mi sitaki kuongea sana juu unajua naona hapa moto imewaka, na hata kama tunakataa moto inawaka, mie kanzi moto inawaka, kuna rumors inaendelea, na mi natakanga naongea kama hapo watu wanasikia, juu mi nimeiona na nimeifuatilia sana, sijui kama ni ukweli ama ni uongo. Na Mr. nani angekuwa hapo angetuchambulia zaidi, sijui ako online ama hajaingia. Okay. Mr. Eric will join us later. Yes. Yeah, he's on his way to his home right Now now. nasikia tumepigwa fine ya 1 billion, tumeshindwa kulipa tumeshindwa kulipa deni ya China. I don't know ni false ama ni rumors ama ni namna gani, propaganda, because now China, unajua sasa moto ikianza kuwaka namna hii bana. But me I'm still happy, hata nashindwa mbona unga ijapanda bei. I'm still happy and nangoja vitu mingi. Niliona watu wameanza kusema unga ya 70 hatuoni. Nyinyi ngojeni tu, unga ya 70 itakuja Yesu akirudi. Kwani mnafikiria nchi inarudi nyuma? Mulisema, mi nitasema kama our former president, tulisema Hasra atawale, atawale, sawa. I have nothing to say, but it's only to look sawa. Tutakii government mabaya because rais ni wetu sisi wote, but mi naona bado maneno iendi mzuri naona watu sahii wanalia hapa chini, watu wanalia njaa, hata nimesikia kuna choo za Kanjo huko, choo za public huko Tausi zilipishwi juu watu waendi, now even free watu waendi. So siongei sana, you just continue ndio nishike momentum. I will catch up with you later, my brother. Thank you very much. thank you very much, my brother Walter, and thank you for the heads up. Sorry if my gadget wasn't clear, but we are clear now. Let me explain. Well, let me explain something. There's one of our brother or sister who questioned why the support. You know, like for example, uh, like right now, we have been forced to use Safaricom bundles in running this streaming, and we both can agree. We all can agree that it's so much expensive, so seriously expensive on both ends, because our Wi-Fi has decided to kuleta kichwa kidogo. So if you support this program, these are the things, because we would even want to upgrade, we would even want to have other like Bosch 2 Wi-Fi with us. If this one goes down, other one is up, and at least we can run our things nicely. So my brother Walter, I've actually remind me about the China. You know, China decided to find us over default. We defaulted in paying the loan. That is the SGR loan. And you know,
My brothers and sisters, the default money is 1.3 billion. Now, those people that were saying that that Ruto was right by ordering the dry port, both the dry port from Naivasha and Nairobi, to be taken back to Mombasa. And you know, nicely, the two dry ports were assisting much more in making money for the SGR, and through that, it was going to be possible for us at least to pay the loans here and there nicely without even struggling. So these fewer days, something has happened. What is the way forward now, according to the Hustler Nation, the Kenya Kwisha minions, and now the Mr. Ruto, including his deputy Gachagua? What are their plans? What plans do they have, so that something that they can tell us that, you know, now this is how we are going to pay this loan, this is what we are going to use, this is the criteria, blah blah blah, all that. Anyway, where we have reached as a country, I think we are in a serious mess. Venye tu ndugu yangu wamesema, kuna vitu zenye wezi puuza. And in Kenya today, one thing, kitu cha kwanza wezi puuza ni Kenya iko mahali pabaya zaidi, na Kenya inaenda kuzidi kukaa mahali pabaya zaidi. So my brothers and sisters, our Azimio family, where we have reached, you know, this Kenya belongs to all of us. The country belongs to all of us. Yeah? And if the country belongs to all of us, then it means that something has to be done. What is this thing that needs to be done? This is now something that we need to talk about. What needs to be done, number one, is that we just need to be realistic. We just need to speak it as it is. We just need to tell everybody that, you know, nothing is just moving. Nothing is completely moving as it's supposed to be. And the best of what can happen today is that someone has to start by being in charge. Touring the country, moving up and down. You know what amazes me? Another thing that amazes me is that the only thing that Ruto has done so far is to tour the world. Apart from touring the world, he has been from one project to another project, and all these projects are Uhuru's projects. Yeah, you know, the problems that we're having today, the problems that Kenyans are facing today, would want a solution. Where this solution going to come from? If the man at the helm of the power, the only best thing that he's doing is to tour, I think he's still in slumber land, so he only thinks about his brothers Uhuru's projects, and you know. So up to the juncture of where we are as a country, don't you think that Mr. Ruto needs to start by being in charge? When I say that he needs to be in charge, what I mean is so simple. Number one, he needs to come up with policies. A policy that will see us have a very simple thing before us, or a fuel price that is not high, is not skyrocketing, a fuel price that is dropping, unga that is going down, economy is being worked on, China is not fighting a global default, and a lot of things. Actually, he needs to work on the things that he said. Things like making sure that the hustlers have got jobs out there, they're doing businesses, they're living large lives, you know. And up to date, you can all attest that the country that we are in today, they have decided to neglect everything, and everybody is neglected 100%. And we have a comment here from our brother Turanira Ntoja. Oh, my brother, umepotea sana sana, karibu sana. Mimi niko nasema no to GMO. My brother, sasa hiyo sisi tumepiga kelele mpaka tukachoka. And now you ask yourself a very simple question. Mr. Ruto, GMO ni ya nini? Do we really need this food? Do we really need these seeds in our country? Do we need kind of food be in our country? Will they be up to good for our lives?
And if you introduce the GMO, what happens to those that ile mkulima ndogo ndogo kule chini? What happens to the business people? Because hata ingawa this our country ni kujipanga tu, ndio hatujajipanga. Hii nchi yetu hatujajipanga tu, na hiyo tu ndio kuko. If today we decide and now we decide kujipanga leo, I'm telling you, we'll have a serious country. We'll have a country where we'll be having a serious harvest. A harvest that everybody, wherever they will be, everybody will be saying that, my brother, my friend, we are having enough at our national stores. You will find that a lot of homes have got foods. Nobody will be going hungry. We'll not be having counties to almost 28 in numbers. People dying because of drought and hunger. That will not be possible, because we'll be having enough food. But that will only happen when immediately we'll have a serious government in place, a government that would want to be part and parcel to his people, a government that will be so much attached to his people, a government that would want to say that, these are my people and I would want best for them. Because the government that we are having today, I'm not seeing that attachment in between the government and its people. Remember, people were told that, oh, this is going to be the Hustler government, this is going to be I don't know whose government. Who has seen that? Nobody. We have our brother Dickson Ombogo, pamoja tunaweza. Thank you very much, my brother. And remember, Baba, the Right Honorable Raila Amolo Odinga is still my president and is still our president. That is the president that we know. That is the person that, if only the Kamagos and the international community countries like US, UK, those that decided to vindicate the election theft in Kenya. I'm telling you, right now we could have been saying something different. Our brother tunania anasema pamoja tuko daba mpaka mwisho. Thank you very much. Thank you, our viewers. Remember to share our program, share with your friends and there, share with everybody wherever they are. Kindly share. Take it from me. Immediately you share our program, at least you give other people the opportunity to follow us and to be part and parcel to our broadcast. So, number one, ICC have decided to drop the case. And you ask yourself, your gaze is as good as mine. The big men at the power decided to kill the lawyer. That is the lawyer Paul Sheru. After killing him, because he was the last witness at the ICC, they killed him so that they can proceed by doing what they wanted to do. And exactly it has happened. Odpp decided to drop cases. And now you ask yourself a very simple question. Some other cases are being dropped. Other people are being jailed for 67 years. What is happening? Mimi rais wangu ni Raila Amolo Odinga. That is our president. Raila Amolo Odinga is our president and he is the 5th. And we are not apologetic about that. So our senior family, up to where we have reached today, I give thanks back to everybody that is watching right now, those that have shared, those that have with us. Another thing that I would love to put across is that, remember, you being part and parcel to this streaming makes us grow. We are so much sorry for the days that we have not been live. We have been having issues here and there, and at least you even saw that when I started, I tried going on, and the network wasn't that stable, so it was not that much okay on our end to proceed and that, but it's something that we just have to leave it back. Anyway, we are trying to plan and see way forward to this. I just don't know how and how soon it will be, but I believe that our good Lord is going to stand with us so that at least we can have a good network provider, at least all 2 of them, so that when one is down, other one is up, and our streaming will be much more up to date. But so far, we give thanks back to you, wherever you are. You've been part and parcel to this streaming. You have made us reach where we are. Without you, we couldn't have been where we are today. So, ours in your family,
believe me, we give thanks much more back to you because you have been there, you have been standing with us, and it has not been easy, but you have been the last man standing. And a good thing in this our family is that people ourselves we decided to stand and be here and be there for one another, and that is the best part of this. Um, what I'll say is that up to the juncture of where we are, up to the juncture of where we are, kindly use our link on the comment section, join us so that at least you can listen on your idea and your opinion. We would love to listen to you. And anybody that wants to join, it's so much more easy for you to join. Just configure your camera and just tap on the link. It will take you through to configure your camera and audio, that is your voice. Immediately you are done on your phone, it will take you from one step to another until you will reach and you will be on the platform. It's so much easier like that. So I don't know if I can give my brother Walter, if you're there, a minute or two. If you're there, I give you a minute or two, and then we just proceed. We just proceed from there. Thank you, Thank thank you, you my very brother. much my brother. To me sina mambo mingi leo, unajua leo ongea nataka kuona watu, but I would like to invite watu wengi kwa hii platform yetu. I would like to even me to try that, and I will try to understand how I can invite anyone here, because this platform we need it to be very very strong, Azimio strong platform that we can share our viewers, our ideas, and other things that can help us. So everyone who is watching us or listen to us, please, you can join us. You can join us through live, and you can also, yes, you are welcome. Everybody is welcome here. I think there is space enough for everyone here. Yeah. Now about ICC, I don't want to talk, but remember there is something that I told you I think some few weeks ago, it's almost maybe a month ama zaidi. I told you there is a lot of things that will happen, and I see even now you can see there is things that happen. Vitu zinafanyika sana, and hakuna haja tudanganyane. Kuna vitu zingine ni ngumu kusema, lakini saa hii tunatembea na Yesu tu. Only God is our protection, because I don't think, like today I saw somebody talking somewhere calling Raila mzee. Mzee anakuja kutusumbua, anataka asaidiwe nini, anataka apatiwe mkate nusu. That person is a very very stupid person, because nani amesikia Raila akitisha mkate nusu pale? Ni wapi mtu amesikia Raila akiingia kwa serikali? Wakati wewe mjinga, and I'm very sorry to say this, but wewe ni mjinga, wakati huyu mzee unaita mzee anakutetea, ameleta demokrasia, amekuja amejaribu kuteta saa hii tusipate hiyo GMO, wewe unasema yeye ni mjinga. Don't worry, sikuombei kansa ama nini, itakushika tu very soon, utalia oh I wish I knew. Tuache kuwa vitu kama hiyo. This is not issue. GMO is not issue of Azimio ama Kenya Kwanza ama Roots Party, ama Agano ama gani. It's about Kenyans, and you are Kenyan like me, even me I'm Kenyan like you, na lazima saa zingine tujadiliane vitu zingine is a matter of life and death, Kama mahospitali zetu hazina madawa, seriously, sasa bado watu wanalia, wanachangiwa za madawa, wengine wanaandikiwa madawa. Na sasa hiyo wakati kikuja hizo manini kubwa kubwa magonjwa zinataka pesa mingi, ndio tutakuwa na hizo pesa. Saa zingine ni vizuri sana, it's better kukinga than kuponya. Kukinga ni ya maana kuliko kuponya.
Sasa nimeona tu mambo zinafanyika mingi, niko tu na mambo mingi lakini sitaongea. Nataka kwanza tuone. Actually, my brother Ogutu, I think we need to look for another, tunyamaze tu, tuendelee na mijadala yetu, pali pabaya tunaongea for another 6 months, even 1 year, ndio tuone. Yeah? Because some other people are thinking is a joke. Hakuna joke, there is no joke here my friend. Kuna karumasi kengine pia nimesikia na ni vizuri sana. Unajua saa zingine mimi nasikianga lakini naweka kwa kichwa. Unajua ukisikia watu kama 20, mimi kwanza nahesabingi wakiongea hiyo kitu. Hata kama ni propaganda unachunga sana hii kitu. Juu hao ni watu wa ile area niko. Ama anaenda pali pengine pia nasikia mtu mmoja ameongea the same thing. Those people are not crazy. Now, kuna karumasi nasikia and sijui hii niseme nasikia kuna pesa ambayo huwezi enda ku-withdraw sasa. I don't know if it's true ama iko namna gani. But, sasa unajua sisi hatutaki kuongea sana because sisi tuko na maadui. Mi nakwambia juzi tu nimekula sumu, so siogopi kufa, lakini kama pesa yako wewe mwenyewe huwezi enda utoe seriously, si hata afadhali na si insight mtu, si afadhali ikae chini ya kitanda ikae chini ya mattress. Yeah, afadhali ikae chini ya mattress, because if I have my money in the bank and I cannot withdraw it seriously, why am I going to deposit the money in the bank? And I'm not trying to incite anyone, because nimesikia karumas na nimesikia na watu wengi mpaka kuna kalimit na sitataja niwe atio napiga bank kama nini. So what I'm trying to say here, moshi imewaka na moshi imewaka kila pahali, and I think it's the time that Kenyans should wake up. Na sisi kama watu wa Azimio, sisi tuko sawa, tuko strong. Mkiniangalia hivi niko buheri wa afya, so sisi tuko sawa. Sisi unga ikikuja ikue ngapi, sisi tuko sawa. Petroli mkiongeza bei, tuko sawa, tushazoea shida. Shida itakuwa kwa wale watu wajazoea shida na wajazoea tear gas. So round hii mtrain, at least hata nyinyi msikie venye sisi tulikuwa tunasikia tukipigania haki yenu. Anyway, thank you very much. Na Mr. Charles, tunamuita Mr. Charles? Eric Kinywa. Eric Kinywa. Eric Kinywa, wherever you are, please, we are waiting for you here, Mr. Eric. Tafadhali kuja Eric, tunakungoja hapa. Na kuna madam niliona pia mgeni hapo. Karibu butu karibuni. Tunawangoja na mkuje na wenzenyu. And I think in this platform pia tunataka watu wa kwenye kwanza watuambie udaku wao kidogo venye wanataka kutufanyia. At least tunapishana kidogo, nao ndio wanajua. But the truth is, tunawaambia reality. If they can change, they come and join us. Because at the end of the day, Kenya ni yetu. This is only politics. Mtu asinione naongea hapo aseme huyu jamaa Azimio hapo. No. This is politics. This is our country. Na si ya chuki. And it's your democratic right to stand where you are. If you are in Kenya Kwanza, if you are in Azimio, that is your democratic right. At the end of the day, Kenya is ours. We will remain Kenyans, and we are not going anywhere. We are here to stay, and we will die in Africa and be buried in Africa. Thank you very much, my brother. Oh, my brother Walter, before you go, I have a question for you. Yes, please. Sasa unajua tukianza kuongea leo tunasema wacha hii nisiseme, hii ndio niseme, hii ikae na hii sikae. Unajua sasa wafuasi wetu wengi hawataelewa ni nini inaendelea. And through that we might end up by failing miserably. The reason why I'm using the word failing miserably is because, you know, we have those that watch this platform, and through this platform ndio wanapata kujua a lot of things happening. Remember, since election kuna mtu hajaiona TV, hajaiona news,
hajaisoma gazeti. Lakini sababu hapa ndio nyumba yetu na Raila ndio rais wetu, akikuja hapa anakuja kama ako na moyo wake iko huru sana, and then they get to learn a lot and to get more information and all that. So I would urge you kindly just a bit tell our viewers, because you know we have a lot of people that are viewing, and at the end of this program you will come to realize that thousands of people have viewed. So I would only urge you, request you, guza tu kidogo kidogo, hata kama sio sana, kidogo kidogo tu, so that our viewers can understand what is happening in the country. Thank you, my brother. Yes. Tutaongea, and actually me, I will talk, but like now there is some I don't know what is happening, but I think that is a network hitch. I can see our brother Eric Roberts is around, and his comment is so clear. Actually, is trying to assist those our sisters and brothers, Zimio family, those that are not getting to get to our live conversation. Saying kindly for you to join the live stream yard to let the stream yard to control your camera and audio. It will be easy to be added. Is so much more right. Kindly use the link of the comment section in joining us so that we can have this conversation together. And I believe and know that in you know, this is what you want to talk about. This is your opinion. This is what you think. This is what you feel. Wherever you are, you just feel that I need to speak this out. Kindly use our link on the comment section so that at least you can join us and we're going to have this conversation nicely. So, as I was saying earlier, up to where we have reached as a country, mahali tunaenda haipo. We have a question on the bottom of our screen, although it's not running, but it's a stagnated comment. It's a question. Azimio is in court over the GMO seeds and foods. Is President Raila Amolo Odinga right or is he wrong? That is the question. Is Baba right or wrong? I would love to listen and read your comment, your idea about it. Kindly use our comment section in speaking to us if you can't get to join us live. If you can join us live, it will be much more better because we would love to listen to you, to what you think, your idea, and that. Thank you very much. Thank you very much, my sister. I can see you have joined us. Thank you very much. Karibu sana, sana, sana. Let me give you this platform. You say hi to our people, then we proceed from there. Thank you very much. Karibu sana. Asante. Hi. Endeleaje? Jambo. Tuko salama sana. Hata nimeshtukia, poleni, nimeshtukia. Wajua nimekaa usingizi kanichukua. Sasa saa hii ndo nimeshtuka tu nikasema wacha niende nione. Juu nilikuwa nimemaliza kazi mapema na wenyewe wamelala. So vile nimeangalia ndo nikaona uko live. Hata sijaenda kuangalia topic ni vipi, unaongelelea nini? Topic leo so far tumeongelea vitu mingi zaidi. Topic ya kwanza leo tumeongelelea ICC wamefanya drop case ya Kenya sababu wanasema witness alikufa. Alafu ya pili ODPP, that is Director of Public Prosecution, wamechange their mind. Juzi walisema drop case ya wale the corrupt judges, the corrupt governors, members of parliament, who and who, but today wamesema kuna kesi moja wanarudisha kule. Apart from hiyo tumeongelelea maneno ya Kenya imekuwa fined na China robber default, na ile fine tumepewa kama nchi ya 1.3 billion Kenya shillings sababu ya loan ya SGR. Alafu sasa ya mwisho saizi tunaongelelea maneno ya MGO, yeah, that is genetic food.
So Baba instruct President Raila Amolo Odinga instructed his lawyer to go to court. That is the Azimio court. So Azimio is in court. So our question is President Raila Amolo Odinga right, or is he wrong by going to court to seek redress over the MGO seeds and food? So and apart from hiyo, pia kumbuka juzi tuliacha maneno, ilifaa tuongelee maneno ya Saudia leo, lakini sababu jana haikuwa possible tuende live, na pia jana haikuwa possible niongeleshe Eric kwa upana sana. Leo nimeona kama cha comment na yuko within, so immediately Eric joins us. We are going to get way forward to this, and I think that we'll pick it from there, because today too I saw some agents, was it yesterday, some agents, the Saudi Arabia agents coming on press, and what they said is, if you compare to what is happening and the stories that are coming from the ground, they are not one and they're not same. So something is amiss somewhere. And my sister, you know nicely that we have a government that doesn't care about their people, and that is the reason why we have decided that we as Azimio family, sababu wale wenye kule ya Saudia na wanateseka ni madada wetu, mabibi wetu, watoto wetu, mama zetu. So lazima sisi tusimame kidete, na platform yetu ni hii. Sisi hapa itakuwa ni tukijua ni huyu agent ndiye alikupeleka kule na amedefault kufanya maneno hii na hii janga imekupata and is doing nothing about it, we'll come here, we'll shame them, we'll tell the entire world what is happening, and that is our end. So my sister, karibu sana, you can pick it up. I can see we have been joined with our another Azimio family called Jen. Karibu sana. Asante. Yes. Thank you very much. I'm Jen from Rombo. Yes, Rombo is in Kajiado County in Loitoktok. Thank you very much, my sister. Thank you. I'm happy to be with you today. Karibu Okay, sana. ni sawasawa. Haya, nimekaribia na nichangalia baba amepelekwa koti, yani amepelekwa koti. Hata nimechanganyikiwa, sijui kama niseme nini. Ni baba ndiye ameenda kotini. Baba ndiye ameenda kotini so that we can stop the GMO food and seed to get to our land. Acha nikwambie my brother. Yes. Kama kuna kitu cha maana baba anafanya. Lakini hata hivyo baba ameenda huko, lakini chenye yani ningesema hiyo serikali chenye wanampelekea baba kotini hawajui kama ni nini, na hiyo mbegu unawezaje kuitesti kama unaitesti na nchi zingine kama imekataliwa uitesti. Ukitesti hapa kwetu na vile kuna njaa, kuna shida nyingi, mtu hataacha chakula, hataona chakula aseme hati kina poison, atakula. Unaona? Halafu akishakuwa amekula, madhara baadaye ndo itakuwa imetokezea. Ndo kwa mfano huna pesa ya kujimudu kwenda hospitali, na hata ukifika hospitali mpaka ukuwe na doo. Kama saa hii usipokuwa na doo unakufa kwa mlango wa hospitali. Hospitali saa hii mpaka ukuwe na doo ndo ufanye nini? Utibiwe. Na hata hiyo government hospitali yenyewe bila doo, hakika wanakuangalia tu hivi hivi na unakufa. I have a testimony mimi mwenye ninaongea hapa kusema hospitali. My mom was sick, very sick. Na aliambiwa government hospitali, akaambiwa atoe 15k. Unaona, mama akawa hana, akabaki pale kwa mabench mpaka akatolewa, akaenda nyumbani, akafanya kupewa tu dawa. Hospitali, government hospitali ya Kilifi Hospital. Why? Na watu hawana pesa. Hiyo ni kitu mbaya sana, because my mama ni mzee, amekuwa mzee, na sisi hatuna, tuna mafamilia zetu.
So serikali ilikuwa meweke kama ile venye alisema baba care. Unaona? Hiyo ni uchungu sana, na yeye ni maseme. Kuna wengine ambao ni vikombwe hawana hata watoto, na mpaka ukuwe na pesa ndio utibiwe. Wale wenye wana pesa ndo maisha yao inaenda vizuri. Hiyo serikali hapo, anyway, kile kizuri ndo huwa kinawekwa pabaya. Unaona? Na hakika mimi kwa mfano kama baba angekuwa kwa hiyo uongozi, na hakika pengine mamangu angepata dawa angepata dawa na akatibiwa na akarudi sawa. Unaona? Na ningesema kwa mfano baba angekuwa hai, my dad, mimi sina dad, na ni sisi wanawake ambao mama alizaa tu wanawake tuseme. So mwingine ni yeye hajiwezi kabisa, yani ukimwangalia ni kama yani umsaidie hata 10 bob. So sisi bado tuna shida, Kenya tuna shida kubwa. Waangalie maslaha. Waangalie maslaha ya wananchi. Chakula ni shida. Wazee kama wale, kwa mfano mimi nimeoleka, ninaangalia watoto wangu wasome vile watasoma, nitaangalia tena my mom juu siwezi muacha mom. Sina, afadhali ning'ang'ane. Ndio unakuta Kenya watu pengine ameamua anajitolea. Anasema liwalo na liwe, ni msichana ni mwanamke, anaenda kufanya hii kazi ya barabarani ya kujiuza, si kwa lengo lake, ni kwa sababu aendeleze nini. Lakini serikali ingepatia kazi hao madada, ingekuwa tu vizuri. So mimi ningechangia tu hiyo na kusema wenye wanafanya hivyo, wacha tuone Mungu pale atatuweka. But ushindi uko, sina shida. Ushindi baba hata wakampeleka wapi, baba atatoka na ushindi. Tutasimama naye, atatoka na ushindi. Tuko pamoja na yeye. Ni hayo. Okay, thank you very much, my sister. My sister Jane, just a moment. My sister Sidi, ukimaliza kuongea unamute mic yako, ndio sasa tusikize huyu mwingine pia. Asante. Okay, nimemaliza. Nilikuwa nasema I'm through now. I think Sidi hajaelewa. Hajaelewa. Ninaona ni kama kidogo kuna mahali hajaelewa ya kwamba si baba anapelekwa koti, yeye ndiye anaenda, ama kwa sababu ya hiyo chakula. Unajua, once we talk about the Kenya, what is happening in Kenya right now, ni kama Kenya sasa imekuwa nchi nyingine ambayo ninapoangalia inakaa ni kama hata haikaliki. Kwa sababu kitambo mimi wakati tulipo kuwa kwa wakati wa uchaguzi, ikaenda ikatangazwa huyu baba ameshindwa, nikangojea nikiwa na hope that, by the way, mimi niligonjeka like 3 days. Nilikuwa na kufuatilia sana kwa mtandao, but ilifika mahali hata nikashindwa kukufuatilia. I was seriously sick after the announcement. Pole. Nikaweka imani tena kwa mahakama. Nikasema maybe we shall get that justice kwa mahakama yetu ya Kenya. After that ikakuja ikanigonga, sasa nikaisha kabisa. Since then, I have never watched any news. I have never even checked the newspapers or anything until I think the other day this week. That is when I opened my TV. Kumaanisha ya kwamba nilipoangalia, hata nikiangalia what is happening in our Kenya, in our country. Angalia, for the last 1 month, 1 month tu uchaguzi umetangazwa, sijui 1 month ndio tumeingia kwa ofisi. In 1 month trip zenye zimeendwa outside the country, na ni pesa ya mwananchi inatumika. And then we are being told hii ni Kenya, ni hustler nation. Ndio nilikuwa nauliza swali moja. Mimi hata nilifika mahali mpaka nikakasirika, nikasema I wish I can reach to baba, nimwambie tu akae kwanza,
Kama sijui kama umewahi ona posti zangu kwa Facebook, nilikuwa nasema mimi baba ningekuwa naweza muapproach akae kwanza a relax. Angoje tununue mkate na shilingi 500 bila kuongea. Yani mwananchi akarangwa mpaka asikia ameiva. Tununue hiyo mkate shilingi 500. Petroli ndio hiyo within 2 days za kuwa kwa ofisi imepanda na 20 shillings. Je, in the next 1 year or 2 years, where will this country be? Orani ni kama mimi nasema hata wauze hii Kenya wanipatie hata 500 niende. Because they have already sold this country. But the only savior in this country ni baba. Of which baba mwenyewe tumemdhalilisha, tumemfanya, amefanyika ni kama yeye haonekani mtu katika hii country. But what is there? Baba ataendelea kutupigania, ni sawa. But yeye ni mwanadamu pia, anaendelea kuumia maana ana majukumu mengine. Now, angalia hii case anaenda kupeleka mahakamani. Do you think you shall get that justice that he is looking for? Unafikiria yale ambaye anatafuta anasimamia kama hayajaonekana hiyo miaka yote? Because hakuna uwazi ambao uko katika mahakama yetu, my dear brothers and sisters. Hii Kenya ni kama imeshikwa mateka. Na kwanza wacheni niwaambie, tulikuwa tunasema Kenya imeshikwa mateka. Saa hii ndio Kenya iko matekani sasa. Kenya is under siege. Ni vile watu hawaoni. Kenya is under siege. Ukiangalia yale mambo ambayo yanatendeka in this country, misururu ya masafari kila siku, kila mara. Aya, leo ama kesho utasikia mafuta imetangazwa imepanda. Mimi naishi Masaini. Na leo mchana nikasikia mmoja akisema hivi. Akaniambia, Jane, wewe umekuwa ukipiga hii serikali sana. Umewahi ona wapi tukua na serikali watoto wameletewa githeri mashuleni? Sasa mashule yetu ya huku kuna njaa, eti wameletewa githeri. Me, I pay school fees for my daughter and my son who is in form 2 and my daughter is in class 7. Now this is public school ambayo ninalipa kila term, nalipa shilingi 3,500, na hiyo 3,500 in that school because ni boarding na ni shule ambayo inaitwa ni ya kiserikali. Saa hii mahindi, ukiangalia ile mahindi tunanunua mahindi kilo moja at 80 shillings. Na unabu upeleke nusu ngunia, that is 50 kgs, hata sio nusu. On top of 3,500, peleka mahindi tena kilo 50. Peleka maharagwe kilo 30. How much is that? So at the end of the day umelipa more than 15,000. Alafu wanakuja kutuambia maisha, na ni within last week ndio vitu zimepanda. Na wanakuja kutuambia Kenya nation, Kenya sijui hustler nation, Kenya maisha itakuwa vizuri. Where are we expecting miracles to happen? When? Itoke wapi? Kwa sababu kama saa hii tuliahindwa tukaambiwa 100 days maisha ya mwananchi wa kawaida itakuwa imefanya nini? Imerudi. Si ni ukweli? Mpaka saa hii wapi umeona imerudi? For those days that we have been in the government. And what are you expecting? Una expect irudi? Ni njiza gani itendeke? So what is there? It is with there. Mimi naambia watu wacha to expect worse days ahead of us. Na baba amejaribu kuwaonyesha. Baba mpaka analia machozi kulilia hii Kenya. But people don't see. Me, they have been calling me Azimio lady. Azimio lady. Yes, I am. And that is me. And by the way, mimi ni wale wanakufa wakisimamia ukweli wao. Me, I love that. And I always tell them, my president is Raila Amolo Odinga. Hata kama ni nini. Asishindo, that is my president. And as we talk, my president is trying to show them light. They cannot see the light. Our yule president wetu mwenye ametoka, alijaribu kuwaeleza. Akawaeleza mpaka kwa lugha yenye naelewa. Akajaribu kuwaeleza mpaka kwa lugha hata ya nyumbani mpaka anaongea hiyo. Ndio Wakenya waweze kuangalia kwenye wanaenda. But we don't listen. Let me tell you. Baba is doing the right thing kwenda kwa court
Baba is doing the right thing kutetea Wakenya. But je, Wakenya wanaona hii? Do we see that thing yenye ana feel? Do we feel what he is feeling for our country? We don't. And if we don't feel the same thing that he is feeling, what are we expecting? Tuna expect kuona change namna gani? So kile ninataka kusema bro ni aje, hii Kenya kubali we are under siege. Yes. And no one will deliver us from this. Unless na unasikia kuna fununu, wacha huyo anasema fununu anabania. Mimi nimesikia fununu ya kwamba I think hata wewe umesikia ya kwamba kuna mpango wa kuja kuamenda wa constitution. Have you heard of that? Mpango ziko. Eh? Mpango ziko. Mpango ziko za kuamenda wa constitution. And by the way, I thank God because before election, niliambia my husband, we were talking, we are discussing about it. He is also an Azimio member. Nikamwambia wacha nikuambie. Huyu jamaa akajaribu akaingia, atabadilisha hata katiba. Unaona ile miaka 20 yule ndugu alienda mwenye alilala. Our dad or second president. Yes. Unaona ile miaka alienda. Wacha tuombe Mungu, maana naona hii ikikuja kuamendiwa itaenda hivyo. Anaweza enda more than even 20 that we are counting. And there is nothing will change. So kama ni kufa tutakufa tu. Kama ni kuuzwa tutauzwa tu. Na kama ni kuliwa tutaliwa tuishe. So what is there? It is we bear our consequences. Na wale watatubebesha huu mzigo ni wale ambao Wakenya ambao wanajaribu kufundishwa na hawafundishiki. But what is there? Kwani baba atakufa kwa sababu ya mzigo? Kwani amekuwa Yesu? Sasa atakufia kwa dhambi zetu. I wish I can reach to that to baba. Nimwambia hii Kenya babangu, hata Biblia inasema watu walishindwa, Musa walimkataa Musa. Mwanadamu hawezi saidika, lakini kwa sababu yeye hiyo kusaidia iko kwake na hiyo ni roho yake kufanya mazuri, aendelea kufanya. But at the end of the day ataendelea tu kufanya nini? Kuumia kwa roho. So what I'm saying is let's wait for what will happen in our country, because we never expect anything good. Like me, I never expect anything good from this government. I expected the worst. But I thank God, because this is my country and I can never leave this country. So wacha baba tu aendelee kutupigania, maana hiyo ni kitu iko ndani yake. Akitupigania tukisikia kama tunaweza kama kuna yale mazuri yatatokea, well and good. Kama hakuna tuta appreciate to that little that he can achieve. Unaona saa hii ameanza kuita mikutano ile, anakutana na watu huko kusikiza maoni ya wananchi. Juzi amekuwa na bunge la wananchi huko Njivaji and blah 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 blah. Hayo yote anajaribu kufanya kwa sababu ya manufaa yetu sisi. In fact, I always tell people, huyu mzee anaitwa Raila Amolo Odinga, our president, si eti anatafuta pesa. He is not looking for this leadership because anataka pesa. He has a lot of money. Si ni kweli? Anataka at least kudeliver this country from the mikono ya maandui. Lakini sasa watu hawaoni. Wacha nikwambie my brother, Yesu alipokuja katika ulimwengu huu, alijaribu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana inasema ya kwamba alikuja kwa walio wake, na walio wake wakafanya nini? Wakamkataa. That is what the Bible is saying. Na wale ambao wakati Yesu ameshikwa na akapelekwa kwa Pilato, from the book of Matthew chapter 27, walienda Yesu alipoenda kusulubishwa, alisulubishwa pamoja na mwizi. Na walipoenda kwa Baraba kuuliza kama muondoe nani, of which this Jews knew that Jesus is our savior and they knew that huyu ni mkombozi wa ulimwengu, lakini walisema Baraba afunguliwe, Yesu afanye nini? Asulubishwe. That is what Baba is going through. He is trying to deliver this country, but mwananchi anasema hapana,
Tunataka huyu anakula, huyu anajua kukula, huyu anajua kuiba, huyu ndiye tunataka, hawataki mkombozi. That is what is in this country. And never ever expect anything good. For me, I know there is nothing good I'm expecting in this country. Si eti nitaenda wapi. By the way, mimi niko mpakani wa Kenya na Tanzania. Kitama nilikuwa nasema wakileta nyefu tu ni hatua mbili. From my home to Tanzania it is 200 meters. Sihitaji gari, navuka. Tanzania hiyo yenyewe ni gani? Imeingiana na serikali ya wizi. Hata yenyewe imeharibika. So Kenya tuombe Mungu tu. Mungu tu ndiye anaweza kutudeliver. Number 2. Kile ninajua Kenya ni ya kwamba hii chakula ambayo imeletwa madhara yake ni makubwa. Na kama imekubaliwa, serikali government zote zimekuwa zikikataa. Kile tu ninaomba ni ya kwamba watu wafunguke macho, tuanze kutafuta namna ya kugenerate our own food from our shambas, from where we live. Tujitengenezee chakula yetu kutoka kwa kilimo chetu. That is the only thing that will help us. Otherwise, tutakufa kama mang'ombe za Masai huku, zile vile zinakufa huku na njaa. Na hakuna mwenye atatusaidia. Ni hayo tu, thank you. Your mic is off, eh? Okay, thank you. I'm back now. Yeah. You can hear me now? Yeah, it is getting up. Bado inakatakata kidogo lakini iko sawa. I have a network problem and I think I need to, I don't know where even it is, can take over. My network is so bad, so bad, so bad. I don't know if you're around so that you can take up, you take on the streaming. Oh, I don't know if my brother Kinyo can listen to me. I would have you join so that he can take us to the next section. So since network is not good, kindly my brother Kinyo, wherever you are, we need you. We need you when we are. Hello, my sister. Oh, can you hear me? Hello. Oh, I don't know if you can hear me, my sister. Ooh. Hello, my sister. Can you hear me? My network
I can see my network is so bad, so I would love someone to pick up so that I can work on the network and see if we can get hold of my brother Eric. This is something else. My network is so bad, and it's so bad. It's bad. It's bad. My network is so bad. It's bad. It's bad. I don't know if anybody can hear me or it's still bad. Okay, I would love to start with reading our comments. We have one comment from our brother Governor Jopa. He's saying no need for Ella to go to court. Does he remember the same court upheld his win last month? He's talking about the ninth election. The Chief Justice and his bench decided, to uphold the election, which is very much his right. We have our brother, our sister called Helda Brother. He or she is following wherever he is or she. We have Henry Mutengi, Jemo, Nitakataka, Wacheni, Tulimi, Chakula za Kawaida. Thank you very much for having us. We have our Sali. Kenya is done and we are dead. GMO is the killer. You're very right. Ndrangu, Wanyambura, only fools. So our people, our sister Jane, have nailed it as it is, and that is the fact. There's no any other fact out here. If you're expecting anybody to tell you more facts than what we are saying here, then I might tell you that you might be wrong, because where we have reached as a country, and with what is happening today, we'll tell you vividly that we have those people that are not interested in getting sure that we have the country that we need. Like, for example, why is it that someone mtu alipe 3,000 shule and the public school, the very same person sijui saizi mahindi imepanda lete nusu gunia ya mahindi, nusu gunia ya maragwe, hii yote. So you ask yourself, what if you have 7 children? What will happen to them? You know, it's like the government is accepting us, and that is the fact. Our brother Ndiragu wa Nyambura na GMO, good food only, fools don't know that. My brother, good food. You know, my brother Ndiragu wa Nyambura, we have sent our link on the comment section. Kindly, you see that link that you have commented below, above or below. Kindly configure the link, the camera, and the audio so that you can join live. We would love to listen to your idea, that the reason why you are saying that GMO is a good food. Kindly, we are going to give you that platform so that you can join us, and we would love to listen to you. Kindly just configure your camera and your audio with the StreamYard so that you can join. We would love to listen to what you're saying. We'd love to listen to it so much. But what you're saying, you're just right by saying that. But GMO is not a good food. It's one health food that has been said no to, and more advanced countries more than Kenya. Germany said no to it. France said no to it. A lot of countries have banned GMOs worldwide. So for you to say that, I don't know what criteria did you use in measuring and coming up with that finding. But I would love you come or you join us live so that you can share with us your finding, and at least we'll know more about what you're finding, and we call it a day, you know. So what I'm saying is that up to this junction where we are at a point where, if I'm not wrong, we have to understand one thing. And what we need to understand is very, very much more simple. If today ICC have decided to withdraw a Kenyan case, because of the ICC last witness was killed last month, was it the last month? The Odpp decided to drop a lot of charges here and there. We have China decided to fine Kenya
almost to the tune of 1.3 billion Kenya shillings. That is after defaulting over the SGR loan. We have now the MGOs, and you know the MGO. Our president Raila Amolo Odinga decided to instruct his lawyers to the battery, the team of lawyers, to go to court, and by them going to court, they went to court to stop the seed and the food to be introduced in Kenya, and that was the best thing ever that I think is going to happen to Kenyans. Oh, one of our brothers. I don't know why my network is frustrating me, and I don't know if anybody can listen to me because I can see those that are trying to join. Their big top device is not connected. I don't know why it's not connected, but it should connect. So it should connect. So I don't know why it's not connecting, but it should connect. So I would love someone to tell me if anybody can listen to me, what I'm saying, blah, 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 and all that, so that we can proceed. And I would love I be in a position of understanding if anybody is listening to me, if our streaming is okay, because we have had some itch on the net, which according to the country that we're living today, is it's something that is normal. Yeah. So what I was saying, although I'm going through, but it's not that proper. Oh, kindly, if you can listen to me, what I will advise, kindly try and refresh your phone or disconnect, then try to reconnect so that we see if you from your end it can go through. But one thing that we have to talk about is that anybody that thinks that President Raila Amolo Odinga is doing a mistake by going to court over the GMO food, I think that is the person that is thinking wrongly, because this is one of the food that we wouldn't want to have in this country today. It has been said no with a lot of countries out there. A lot of people have said no, we don't need it. France have said no, we don't need it. Germany have said no, we don't need it. Do you want to say that we are so much superior, more than France and Germany? And you know, when this fella says no, means that they have done their inquiries, findings, and blah blah. Leave alone Kenya, where pastors and bishops said us that we will do more finding on it, tutafanya utafiti mpaka unashindwa, kwani kazi ya kanisa siku hizi imekuwa ni kufanya more finding on things like GMOs than kuomba. Wao waombe tu na waombe sadaka nyingi na waende kule State House wapewe, sababu hizo ndio vitu zenye wanapendelea. Siongei baya juu ya kanisa, but sasa wale wenye wanaenda ndio wazidi kuenda, waache kuja kupress kuambia ati tutafanya utafiti. Hakuna utafiti wako wao wanaweza fanya. Let me see if we can I can remove those that have tried requesting to join, and I'm urging, if you can listen to me kindly, you will just resend your request, and I think that it will go through kindly. Now let me try do that. I'm trying to see if we can remove them, so that at least when they request back, it will be so much more easy for them to go through. Kindly, my sister Sydney and my sister Jane, you can send your request again. It will go through. There was a small glitch on the network, and I think it can be worked on. My brother Eric Kinywa, wherever you are, if you can listen to me kindly, I would request you try and join us, so that when my network is not working well, you can proceed with the conversation. And my brother Walter, wherever you are, I would equally request that if you are in a position, kindly join us so that you can go through. I don't know what is happening, because it's telling me that device is not connected. I don't know why it's saying that. What we're going to do, let me see if I can refresh my entire system and see
don't know if I am back. I can see we are back. Thank you very much for those that have joined. My sister Jane, kindly resend your request again. I believe that it will go through, and we'll give thanks back to our good Lord. You had a good idea. You have talked about something that a lot of people need to listen to, and you have said it purely as it is. You have not even added milk, you have not added salt on it. You have only said that if today we are going through what we're going through as a country, what is going to happen to our people in the next coming 1 year? Even if we decide to give these people 1 year, what will happen if today they have decided to make our country go sick? And our country has gone sick of what? Our country has gone sick of what we're seeing. Thank you very much my sister, karibu tena. Nashukuru umepata tena kujumuika. I love what you have said, and you have said it. You have stated what exactly everybody needs to listen to. Kama leo tunapitia kenye tunapitia leo, mwaka moja nchi itakuwa wapi? You know, this is the thing that we have been telling people, that including those people that think that Ruto is their hustler president or hustler chairman, which is a lie. That fella, someone who is rich, someone who worth more than 100 billion Kenya shillings. How can that person be your chairman, hustler chairman? Hata sasa labda ukuje kwako dada yangu wewe ndio ukue chairperson yao ya hustler. Nitakupenda. Hizo tilipo wameenda na hustler wangapi? Aya, wanasema Oscar Sudi sijui ndio spokesperson. My friend, someone worth 20 billion worth wealth. Mtu alafu ukiangalia au wenye wanaita hustler wameiba from one point to another point mpaka kuna mahali penye hujaiba. Kwanza Ruto mwenyewe uende kwa Gachagua, Kimani Chungu, nani wao wote wezi. Haya, jiulize dada yangu. Ni mama mboga mgani yako kwa hiyo state house? Hebu nionyeshe mmoja huyo mama mboga. Ogutu. Hakuna. Ni Sogutu. Nionyeshe mama mboga mmoja mwenye ako kwa hiyo government yake. Ndio watu waache kudanganywa. Aisha Juma. Ni mama mboga. Sasa si ni mama, na sijui kama ni mama mboga lakini ni mama. Murkomen ni bodaboda raisa. Onesmus Murkomen, former senator. Ni bodaboda raisa. Yes. Sasa sababu tulikuwa promised tukaambiwa mzuri. You know, mimi dadangu katika campaign although nilikuwa na stream vitu za Azimio nafuata Azimio, lakini kwa mtandao nilikuwa nafuata maneno na ahadi za Kenya kwisha kwa umakini sana. Kwa umakini. And I followed everything to beat. Walisema siku ya kwanza wanafanya vitu, walipromise vitu kama 5. Hata moja hawajafanya. Walifanya baada ya siku 100. Yes. Kenya ingefaa ibadilike ikae kama Amerikani. Saizi tuko wapi? Free phone call, wifi free, nini. CRB tutolewe. Mimi hata nangojea nitolewe, niko kwa CRB. CRB ndio kuna mtu za kutoa. Nangoja nitolewe nikope tena. Yani tuko Amerikani, Europa, Jose Camargo, Chebukati, nani huyo anaitwa Martha Koome. Walituchagulia mwezi wa mwisho wakatupatia kama ataenda kuwa rais. Mwezi. Kwanza Martha Koome mimi aliniua. Nilikuwa nangojea dadangu afanye kitu. Nikasema Martha Koome ametoka kwa landi ametoka mahali maeneo watu ni werevu. Kumbe yeye ndiye yule mjinga kuliko hata Wameru wote. Yaani mimi Kenya mimi I say Kenya tu wauze wanigawie yangu niende.
Sasa jambo lingine sahihi, unajua kama eneo ukienda Kajiado kuna ukame, kuna njaa. Huku ni kufa, watu wanakufa. Ukienda na ukienda tuko na kama counties more than 28 counties in numbers. Kuna ukame na kuna njaa. Yes. Hii serikali ya uwizi walituma unga kidogo, mafuta kidogo ya kupika lunch time peke yake. Alafu sahihi wanatuambia, na hiyo mimi siku niliuliza, is this a short term project or is it a long term? Hakuna mtu sikupata jibu. Na mimi kila siku mimi husema katika hii platform, because almost kila siku tunaenda live. Kila siku mimi husema naweza penda mtu wa Kenya kuisha. Ama udaku party. Akuje hapa kwa streaming, atujoin kama guest. Atuelezea sema jamaa watu wazimio nyamaza ni waelezee. Tulipromise CRB tunatoa watu tumetoa. Na hiyo tunasema hiyo wametoa. Unga wameweka 70 na waseme tulisema tunaweka 70 wameweka hiyo lakini sasa imebaki hii na hii. Nitakuwa na furaha sababu nitakuwa naelewa serikali inaendelea mzuri. Lakini unajua sasa mimi siwezi elewa ni nini ishafanywa ama nini hajafanywa sababu mimi siko na unga na pia siwezi unga mkono serikali ya uwizi. Unaona dadangu? Jambo lingine, jambo ya kushikitisha sana. Yaani tuko na mtu anaitwa president anajipiga kifua hata akiwa kule international land. Akisimama anasema my government. Alafu jambo mbaya ati juzi ameenda kuzika Malkia. Amebeba delegation not less than 100. Ameenda Marekani, delegation not more than 100. Ameenda Ethiopia, delegation not more than 100. Ameenda Uganda, delegation Tanzania. Ameenda Tanzania. Yaani wewe unapewa jukumu ya kufanyia wananchi kazi. Unaweza kuwa tourist. Sasa huyu ndio nilikuwa nawauliza huyu sasa ni president ama ni tourist? Alafu wameenda kama wote. Kenya imeachiwa akina nani? Aya, na yule mwenye anabaki nyuma Kenya ambapo ni huyo Rigathi Gachagua. Ukisikia nilikuwa naongea. Mara watu waende walime mara sijui walimu lazima wataona. Wanakuwa threatened. Akisimama, yani ni kama bado wana campaign. Ni one promise to another promise. Good. Yani kila kitu wanafanya Ogutu wao kwa midomo yao, kampeni haijaisha. Hiyo ndio kitu inanishangaza. Akisimama eti yule jamaa wa kitendawili akisimama, sijui wale wakasema, sijui watu wakasema. Ndio nilikuwa nauliza, is it the right time kusema watu walisema, watu wanasema? Na wewe kile ambacho uliahidi wa Kenya haujaanza hata kudeliver. Hakuna hata moja. Kwa hizo siku alisema siku 100. Kwa hizo zenye amekaa ziwa na ni 30 ama ni 20. What have you done in that government? Ni nini umefanya kidogo ya kutuprovia ya kwamba in the next 100 days the country will in the next level? We shall be in a safe side ama in a safe place kuliko kwenye venye tuko sahi. There is nothing has been done. So how can you come to convince us that this country will be better? Kama in those days you have in the government, kazi yako ni kwenda tu na unaenda na government na nini kama yote. Kenya inabaki na nani? Number 2, ni pesa gani hizo inatumika, hizo billions of money? Hizo billions of money zinatumika kuwa tourist. Si ndizo zingekuja at least zitengeneze maisha iwe rahisi. Because what I know Mr. Ogutu ni ya kwamba unaona hii kitu inaitwa petroli ikiteremshwa. Kila kitu itakuwa imeshuka. Number 2, teremsha bei ya commodities. Mwananchi wa kawaida, unga. Kila mtu ana survive na unga. Kila Mkenya, hakuna Mkenya mwenye akuli unga. Teremsha unga basi. Tuteremshie mafuta.
At least maisha ya mwananchi tuweze sahii unashika pesa hata 500 Ogutu. Ukienda nayo kwa kioski yenye kwa mlango yako. Unarundi na kale kama boro ka 20 bob akajaja. Unashindwa sasa unaanza unga ni 250. Enda ununue mboga. Mafuta ya kupika saa hii lita, saa hii at least hata ndio imeshuka naona imefika sijui ni 280 per liter. Ni watu wangapi hata wana afford hiyo mafuta? Utapatia saa hii kama wale watu ambao wananifanyanga. Wengine kama kuna mama hapa huwa anakuja kunifulia nguo. Ukiangalia naangalia kitambo nilikuwa namulipa 300 and I'm very satisfied with that because ni kazi ya masaa mawili tu anaenda. Saa hii ninaangalia hata mimi mwenyewe ninaangalia hata nikimulipa hiyo 300 unashindwa hiyo 300 ataenda anunue unga ama atanunua mboga ama ni mafuta. Unaona sasa? Unapata hata unaona tu maisha imeendelea kupanda. Where we have reached as a country, we are so sick. Sorry, my sister, I think that is a network hitch, and you're going to come back to our broadcast. And you know, 300 hakuna kitu ya maana unaweza nunua nayo. Yes. Kitambo wakati wa Kibaki tulikuwa tunasema maisha ni magumu, lakini kumbe maisha ilikuwa mazuri. Na ndio nilikuwa naambia watu, angalia the government yenye ilikuwa ya Kibaki na baba yetu Raila Amolo Odinga. Wakati huo money was circulating, hata kama maisha ilikuwa watu walikuwa wanasema ni magumu, lakini pesa ilikuwa ina circulate. Wakati huo Kenya ulikuwa unaangalia unaona kuna maendeleo. Lakini mpaka saa hii alipotoka ni maendeleo gani unaona Kenya? Na ndio nilikuwa naambia wa Kenya Ogutu. Saa hii Raila akinyamaza hivi. Haki, yani my wish, mimi Mungu wangu niko Kenya lakini natamani tuchapo kabisa. Yani natamani tu baba aende anyamaze. Hata kama ataenda hiyo Karen, anyamaze kabisa. Angoje watu wachapo na life. Mununue mkate, mimi haki na kuanga na hasira nyingine mbaya na hii Kenya. Tununue mkate 500. Sasa tunanunua 60 tunateta. Si ndio? Tuinunue mtu mkate 500. Yes. Lita ya mafuta ifike 400. Akiwa tu amenyamaza. Ndio Wakenya wajue the value of that president. Yes. So, hii Kenya watu watalani through a very hard time. Na already we have started seeing that. Mimi nimeanza kuonea moto mbali. Kwa sababu kama in 1 month or 2 months mizururu ya safari ndio hiyo ya kila siku, safari za kila siku. Within 2 days mafuta ilikuwa imehike. Ogutu mafuta imekuwa ikipanda, hata petroli ikipanda ilikuwa inapanda na between 4 bob na 5 bob. Yes. It is there ranging between 2 bob na 10 bob. Haijawahi panda na more than 10 bob. Imagine imepanda na 20 bob at once. Saa hii kuna fununu ya kwamba anytime from today mafuta tena itafanya nini? Itapanda. Mwananchi wa kawaida anaelekea wapi? Ndio nilikuwa nauliza jamaa mwingine nikimuuliza, na mlikuwa mnasema Hazila Nation. Mkuu watu wa bonda bonda. Saa hii bonda bonda unaweka mafuta ya shilingi ngapi kwa lita moja? It is approaching to 250. Yes. 250 utabeba mtu gani? Hata hao wasafiri watakuwa wapi wa kusafiri kutoka hapa distance ya 1 kilometer unalipishwa 100 ama 200. Sio rahisi. Tutaanza kutembea mguu aise. Mimi niliwaambia hata wale mko na gari mtakuja kuzipack. Angalia saa hii watu wameanza kupaki magari. You opt kutembea mguu ama kwenda na matatu. Because uniambia kama mimi niweke gari yangu mafuta ya shilingi 10,000 nikuje Nairobi na kuja na kurudi, that is 10,000 or 15,000. Hiyo si ni afadhali nilipe 2,000 nikuje nirudi na matatu nikifinywa mbavu pande na pande nyingine. Hapo ndio maisha imetufikisha. Tunafinyana kwa ile matatu. Nikuja na 1,000 ngapi? 2. Nikuja na kurudi na 2,000. Hapo ndio maisha imetufikisha Mr. Ogutu. Lakini mwananchi Mkenya haoni. So vile kile kiko baba anapoendelea kupigania hii chakula GMO. Hata akipigania na kama Mkenya mwenyewe haoni, nchi zingine zimekataa.
Kenya sisi ni akina nani ndio tuimportue chakula ya nini GMO? My sister Jen, I'm being informed. Yeah. This is a breaking news to our country. Yeah. A suddenly breaking news. I'm being informed that super petrol, diesel, and kerosene prices decreased Did by I tell you? 1 shillings for petrol, 1 shillings decrease from 1 shilling. Imeshuka. Diesel imeshushwa na shilingi 2, mafuta imeshushwa na shilingi. So inamaanisha in Nairobi leo mafuta ya petroli ni 178.30, mafuta ya diesel ni 163, alafu mafuta ya kerosene ni 146.94. Wacha tu nicheke. Yaani inapanda na shilingi 20, inashukishwa na shilingi 1. Inashushwa na shilingi. And you know, awali tulikuwa tumeongelelea jambo hilo na mimi mwenyewe nikaambia watamazaji wetu mzuri, utaona ile siku yenye watatuambia tu wameshusha petroli itashushwa na either sumuni ama shilingi. Ndio hiyo. Ndio hiyo. We have our brother Eric Kinywa. Mr. Eric Kinywa, sielewi tu bado amechelewa wapi, but I believe that he join us. Eric juzi alituambia mzuri, IPRA inataka kushusha actually barrel ishuka chini worldwide. Lakini Kenya mafuta shushwe itashushwa na shilingi ikiwa mingi shilingi 2, but in a span of after 2 weeks or 1 month itakuwa na skyrock na 10 shillings or another 20. So ni hapo sisi tumefika kama nchi. Saa ingine nakaa hivi Mr. Ogutu. My brother, nakaa hivi Kenya naangalia Kenya na keti na cheka tu. Because sitaki kukasirika. Sitaki kupatwa na stress na pressure. So I just laugh because I make sense. It does not make sense. Mafuta ipande na 20 bob. Alafu ukuje kumasaji wananchi, ukuje kuwandanganya tena na kuteremsha na shilingi 1. My sister, I have a proposal in this platform tonight. And I'm going to set this with no fear of contradiction. Yes. Mungu aliye mbinguni anajua anasema ukweli toka kwenye kinywa yangu. And I want to set it nicely that this government fuel waweke 1,000. Unga ya kupika, unga ya 2 kilograms ya unga waweke 1,530 shillings. Waweke mpaka na pesa kutoa 30 shillings ya kutoa. Thank you. Yes. Waweke sukari from 330 2 kgs ikuwa 1,330 shillings ya kutoa. Sababu hustlers hawana magari ya kuendesha ama hustlers wako na gari ya kuendesha? Hakuna. Thank you. Now the Kenyans 8 million hawakupiga kura. Wale middle class wanasema sisi hata hakuna hukumu. Sisi hata ile tu. Thank you. Ni akina nani wanaumia? Si watu wote wanaumia saa hii. Na hakuna haja watu waumie kota. Wacha watu waumie full circle. Full circle. Yes, mkate ifike 700. Ndio watu wajue. Inflation saizi Kenya iko so high. And it's good we can find out at what point our inflation has reached in the country. The inflation in Kenya, let's just find out now. Yeah. Inflation in Kenya. I'm telling you, our inflation is high. Our inflation by 205, that is now. Hey. Our inflation today is at 31.50%. Bas. Hey, and back in 2005, our inflation was at average rate of 8.88. So, Mr. Tourist pia kipenda apeleke inflation yetu ifike 92%. We cannot because the best that someone can do
is to tour, to give us promises after promises. Yeah. Instead of working. Mwingine anasema mara nilishikwa. Ulishikwa? Kwani ulishikwa lini? Ulishikwa leo? Au kushikwa leo? Ulishikwa kitambo. Na hiyo kitambo ulishikwa. Ogutu walituambia walituambia CBK haina pesa, wamepata haina pesa. So hii revenue wana collect saa hii ni ya kulipa madeni ambayo wamepata na kuweka kwa akaunti za CBK, maana wamepata haina pesa. Ndio maana wamepandisha mafuta na wakapandisha hizo zingine. Once the CBK gets that money, ndio commodities zitaanza kwenda chini. That is what Gachagua told us the other day on interview. If you listen to that interview. Our GDP as per capital in our country is at 7.2 today. 7.2. Niambie sasa. Kenya tumeisha. Kenya tumeisha, lakini uzuri ni kila mtu, unajua sasa ni kama sisi, unajua sisi tulipanda, sisi tuko na rais wetu. Rais wetu anafanya what is best. Hii juzi unajua kwanza nilisikia kama unasema baba kae tu kule Karen asijitokeze asifanye anything. Baba alikaa Karen polepole. Tunaenda kumuona kidogo, lakini ni kama tuko kwa matanga. So hata ukienda huko unakaa ni kama ulikuwa unapitia tu kwa jirani, lakini njia ikakuelekeza kwake kidogo. Alikaa, lakini zile malalamishi zilikuwa zinaenda Karen. Ni mzee penye unazidi hivi mimi nitajinyonga. Mzee penye unazidi ukaa hivi mimi nitakufa. Mzee akasema hapana, watu hawezi kufa na mimi bado niko hai. Watu watajinyonga na wakufa ile siku nilikufa. Na mzee akatoka. Mwaliko wa kwanza ilikuwa ni pale kwenda pale bunge la wananchi. Jivajia. Ilichukua 1 week ndio aende. Naye mmoja vile akaenda kule Mathare. Jana alikuwa kule Githurai, although it was a private function. A lot of people knew about it. But wale wananchi walienda kule wengi. Everybody. Mpaka wanajiuliza if baba Saidi anaweza toka ile mahali na napata umati ya ile umati alipata kule Mathare. Yes. Kumbe akina Hasla ni nani? Kumbe akina Hasla ni nani? Ndio unashinda sasa. Mahali penye tumefika kama nchi ni nzuri. Ni nzuri. Tutaendelea tu kutembea. Sasa hii juzi mbolea tumepewa bure. Mbolea tumepewa hata bila kununua na shilingi. Mpaka port yetu Russia. Free of charge. Wao wanauza mbolea, wanauza bag moja 3,500. Imeshuka sasa. Sio ni wizi? Ama sio wizi? Na wanaambiwa ni kushuka, imeshuka. Sasa unajua mimi nashindwa. Kwani hao hasla ni watu wajinga tu hivi? Mpaka wawezi elewa wanachezewa. Mimi hata ndio nilikuwa nauliza siku nyingine. Kumbe mbolea ilishapanda, mimi ndio sijui. Kumbe imeteremshwa sasa, imeteremshwa na ni ya kupeanwa bure. Inaambiwa imeteremshwa, imefika 3,500. Mbolea ambayo inafaa kuwa inapeanwa bure. Ogutu, let me tell you this thing. Yeah? This country hata tukipewa nini, hata ikikuja tena hata tupewe chakula kutoka nje, tuletewe mahindi kutoka nje, tutakuja tuambiwe the government imekuja na solution ya mahindi, tunauza gunia na 3,000. Itauzwa, haitapeano. That is where the country is right now. Yeah? So nimekwambia tena mara nyingine, never expect anything good from now, from this country, from this government. I mean, I wish mimi natamani tu siku moja nitawahi kutana na baba. Just one day I will meet that mzee, because mimi napenda mzee, napenda baba zaidi. Hata nilikuwa naambia my brother who is called, anaitwa Javet Morocco. Sijui kama unajua Morocco.
Morocco Yeah, is that Morocco. guy that is covered Baba while you are away. Yes, namjua. Yes. Morocco mi huwa tunaongea because Morocco is my cousin actually. So Yeah. mara nyingi tukiongea na yeye huwa namwambia kuwa una advise baba. Kama after election whatever happened, mwambia tu kwanza apumzike. Tukangojea tuone ni nini happen. Kumbe sasa wananchi wameanza tena kumsumbua. Unajua kutoka kwa ile roho yake ya upendo na huruma, ataendelea tu kuwahudumia na kuwasikiza. Lakini utasikiza watu ambao hawasaidiki mpaka lini. Yes, sisi wale majority tunakusikia. Na Kenya mamilioni ya watu wanakusikia. But what about the government that we are dealing with? Wanakuona kama mjinga. Na wanapokuona kama mjinga wakati unasimama kuteta, ndio hawa hata wameenda hata wako in the country. Hata hawajui what is going on. Ni mama mboga mgani ambaye ameenda na yeye Tanzania, ameenda na yeye sijui South Africa, ameenda na yeye sijui wapi. Ni mama mboga mgani umeona kwa hiyo plane? Hakuna. Ile pesa unatumia ni ya mama mboga. Yes. Nimeona tu Oscar Sudi kama mwendeshaji wa pikipiki akitembea na Naruto. Sijaona tena mwingine. Ama huyu msichana ameingia, huyu wanaita Toto ndiye wamepeleka akiwa mama mboga. Huyu nimeona kwa Toto akitembea alikuwa mama mboga. Unajua Toto ako na salary, ako na allowance, ako na hata hiyo enda kule ako na allowance kwa DM. Inaingia kwa mfuko. Sasa so yule mmoja mwenye wangechukua ni wale walikuwa wanasaidia kule kampeni kule Nyeri, kule Tarbo, kule Kisumu, kule Narok, kule Mombasa, Mejako, sivyo hivyo. Wangekuwa wakienda trip moja wanaenda na wakienda trip nyingine wachukua mwingine wanaenda na and through that tungekuja kupata what is needed. Unaona? Mpaka saa hii mimi maneno ya mboga awali ile siku yenye waliambiwa kura wakapa uongozi, sababu hakuna ile siku alishinda. Hawa ni watu walikuwa uongozi ni kama bomba, labda sasa wewe ukipenda mtu mwingine usipende mwingine, yule mwenye anataka apate fulani anaona akishaona kujiingia wenzake, anasema sasa mimi ndio naona zaidi yenu. Mike yako imeanza kuleta shinda Ogutu. Oh, that is network. Kindly just pick up. I work on it a bit. Yeah, iko sawa. Proceed on. I work on it. Okay. Iko sawa, imerudi? Yeah, imerudi. Ama bado imerudi imerudi but inakata kidogo, lakini iko sawa at least. Sawa, sasa sababu inabana kata kidogo, wewe endelea tu kidogo ifanywe kazi ikuwe sawa. Sawa. Endelea tu kidogo tu, nikicheke tu sekunde moja nitakuwa nimetengeneza yangu imerudi salama, and it's going to be much more better if I'm not wrong. Sasa wacha tu tuendelee kungojea as we wait. I hope Kenya will join us, although I want to log out, my phone is getting off. I want to leave, but what I would like to see in this country ni kuona zile promises zenye alipromises zinaendelea kutimia. Ni kuona yale mambo aliambia mwananchi wa Kenya, yale walituahidi ya kwamba watatufanyia yanaendelea kutendeka. That is what we want, and that is the leadership we need for now. What we need is not utuonyeshe kwenye venye unajua utembee sasa iwe ukuje kuandika kwa kitabu ya kwamba ulitembea ama ulizuru hizo countries zote. We don't need that. What we need is the commodities to go down. Our normal life, watoto wetu wasome vizuri.
Mimi nikiitishwa gunia ya mahindi kwa shule na pesa ninatoa hapa na gunia ya maharagwe, nitatoa wapi shwali? So maisha ya mwananchi wa kawaida irudi kawaida na irudi normal. Mwananchi wa kawaida, mtoto wa mwananchi wa kawaida asome vizuri na Kenya iendelee. That is what we want. Sio kila siku akisimama baba amesema, kila siku akisimama sijui hawa watu wamesema. Siasa iliisha, na kama iliisha, sisi by the way, kama kuna watu ambao wako very peaceful ni watu wa Azimio. Hatunanga mambo mengi, na kama tunayo yale tuko nayo machache, we deliver. Lakini sasa kama mtu ataendelea kupromise vitu ambazo hazifanyiki, I think we are heading nowhere. Ndio maana nimekuambia kama country iko hivi in those few days, what about in the next 2 years? Yes. Itakuja kuanza kuwa vizuri after now 5 years, saa ile 2026 akiomba kiti tena ya 2027 ndio ataanza kuambia tumewatengenezea, tuliteremsha maisha, tulikuwa tumesema. Lakini hapa katikati wananchi tutaumia, na let's be prepared for the worst days to come. And I thank God because I adopted and I'm ready for that. Vile unasema unga ifikishwe hata 1,200, mafuta ipandishwe hata ifike huko juu, yeah? Na 30 ya kutoa, 30 bob ya kutoa. Na 30 ya good, tuonana kesho. My phone is getting off. Thank you very much. Thank you. We welcome you tomorrow. Join us at a moment. I think we love. Thank you so much. Yes. Yes. Although there is thing that I can see my network is not that good, but if it insists being cut the way it is, I think that we can just proceed if I'm not wrong. I believe it can be hard. Well, we've reached as a country, there's no turning back. And the best that Mr. President can do is by making sure that he does the best out of what he can do for us. And that is by resigning. And this one I've been saying daily. Mr. Ruto, serikali sababu inakushinda kuendesha, resign so that wale wenye wanaweza endesha serikali wachukue na waendeshe nchi, waelekeze watu wengine. One thing that I will tell you vividly that we are doing so poor, we are doing so bad as a country. There's nothing that can make anybody happy. I'm so much glad and I'm so much happy that at least we have reached up to this point. Since my network is not stable and it's not okay, I want to we continue, but I want to call it tonight. Thank you, everyone. Thank you, everybody. Those that have joined us, those that have been part of the panel. I think and believe that God is going to give us a ways, and so that we'll be having stable network each and every moment that we like and all that. But thank you so far up to the third point. Let's go on tonight. Remember to pray for your family, you pray for yourself, remember to pray for your neighbors, you pray for our leaders. Kindly, we pray for ourselves and we put the nation in prayer. Pray for our President Raila Amolo Odinga, pray for our Deputy Mama Martha Karua, and Mr. Toris naye endelee tu kuweka nchi vile ameiweka. Sisi tuna shida, unga kipenda yake 1,000 haika na 30 ya kutoa, mskari ipande 2,000, hiyo ni kilo 2 na 30 ya kutoa. Kila kitu hata mafuta ikiwa to our broadcast. I believe that we'll meet tomorrow evening and we'll have a good conversation. Thank you very much.